iyo urebye uburyo Magufuli yayoboraga usanga yarashatse kugarura umurage wa Nyerere wasaga naho utangiye guhondobera uko bigaragara. Mbere ya Magufuli Tanzania wabonaga harimo ruswa ikabije cyane, no umuntu wagaragayeho ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikagenda bimunenga gusa naho abangamiye yaba opposition abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ndetse n'itangazamakuru. Keretse burya ari vice president wagize ikibazo we uko batora nk'ejo bundi Zanzibar byarabaye bo batora undi vice president, ariko president yari yigize ikibazo vice president taking over kandi bagakomeza gutyo. Muri iyi si tugezemo ya technology ya social media ntabangara ikibazo. Biriya bintu rero byavugwaga dukurikira amakuru twabonye ari official yatangajwe na nyirubwite ariwe vice president yatangaje, tukabihuza bishobora kuba bifite icyo byavugaga ko yarwaye, ariko kwemeza ko ari covid byo ntabwo umuntu yahita byemeza. Ikizwi kiri ukuri na mbere yuko ibi biba Magufuli ikibazo cy'umutima yaragifite. Nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV, abantu mwese mudukurikira muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye cyangwa bari mu Rwanda mu duce dutandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira uyu muntu turi kumwe wenda araza kubibwira, ariko si ubwa mbere ageze Ukwezi TV. Yitwa Gaston, umwe mu bantu inshuti z'abanyamakuru igeze no gukora mu bya communication y'akarere ka Nyarugenge, yari public relation y'akarere ka Nyarugenge, ariko byo ntabwo tugiye kujya uyu munsi, ahubwo nk'umuntu uzi kasesengura kandi akurikirana ibijyanye na politike by'umwihariko yo mu karere. Aha ni muri kubushe twasengwe ibijyanye na politike yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyarwanda benshi barabikunze. Uyu munsi nifashe ko utuganiriza ku bijyanye na Tanzania. Igihugu cya Tanzania ubu kiri mu kababaro ko kubura perezida John Pombe Joseph Magufuli upfuye afite imyaka 61. Iby'urupfu rwe babanje kumubika mbere gato yuko bitangazwa, ndetse iby'uburwayi bwe navuga ngo verisi zose zagiye zitangwa haba iby'uburwayi bitandukanye n'ibyo leta ivuga, ndetse n'iby'urupfu rwe byavuzwe mbere bivuga ko atari ukuri, ku buryo n'ubu hari abantu benshi bari kuvuga ngo ese koko yapfuye cyangwa ndi bya bihuha amaze iminsi bakwirakwiza. Mbere yuko wenda tujya ku by'urupfu rwa Magufuli tujye muri details zabyo n'ibyavuzwe. Magufuli buriya tugiye kureba tugasesengura, kuko mu gihe yari amaze hari manda yarangije, hari n'indi manda yaratangiye. Ubona ari iki Tanzania isigaranye kitazibagirana kuri Magufuli? Murakoze Ukwezi TV. Magufuli nyakwigendera ubu ngubu, Imana imiheruko idashira. Hari umurage asigiye Tanzania, yari afite abamukunda, yari afite ishyaka rya politike rya CCM yabagamo, ari nawe perezida waryo. Ariko nanone twisegure kubaza dukurikira iyo tugiye gukora analize gutya, ntabwo ubundi iyo umuntu yigendeye akenshi abantu bakunda kuvuga ibyiza gusa, ariko twe mu isesengura ntituri bubure no gukomoza ku batashimaga politike ye nabo ibyo banenga nabyo biza wenda mu munage asigiye Tanzania. Rero kubera ko turi mu itangazamakuru abantu bihangane kuza kumva abantu bakomoza no kubitagenda wenda byamuranze mu minsi ye y'ubuyobozi mu myaka 6 yaramaze ayobora Tanzania. Nahera rero murage asigiye Tanzania mu bijyanye n'ibyiza abantu bamukunzeho, yaba abatanzania ndetse n'abanyafrika muri rusange. Cyambere yabaye perezida wazanye impinduka nyinshi muri Tanzania. Nyuma y'abandi ba perezida bamubanjirije, navuga ko duhereye kuri Nyerere, Julius Kambarage Nyerere arekuye ubutegetsi muri 1985, hakakurikiraho Benjamin William Mkapa wahereye muri 1985 akageza 1995, hakaza Jakaya Mrisho Kikwete watangiye 1995 akarangiza 2005 akageza 2015, hanyuma Magufuli akaba ari gutangira. Iyo urebye uburyo Magufuli yayoboraga usanga yarashatse kugarura umurage wa Nyerere wasaga naho utangiye guhondobera uko bigaragara. Mbere ya Magufuli Tanzania wabonaga harimo ruswa ikabije cyane, abahatembereye cyane barabizi, aho ndetse wabonaga nk'abapolisi bashobora kuba bacira ruswa n'umushoferi abantu bareba. Ku cyambu cya Dar es Salaam havugwaga ruswa zikaze, mu bakozi ba leta byaruko nguciye mu ijambo. Nagiye mbona polisi y'u Rwanda ifata abanyatanzania b'abashoferi batanze ruswa mu buryo bweruye, kubera ko ariko babimenyereye muri Tanzania mu myaka yashize, ariko ntago naheruka kongera kubibona. Magufuli rero ku kintu cyitwa kurwanya ruswa yakoze ibitangaza, niko navuga. Uko abantu bari bazi Tanzania bayitemberagamo n'abayizi cyane bayibayemo igihe kinini,
muri iyi myaka 6 ruswa igihero cya ruswa cyaramanutse cyane n'amahanga yose arabimushimira, ndetse akiba perezida abantu nimba babyibuka neza hari byagaragaye ko hari abakozi ba leta ibihumbi 10 batabagaho, abo bitaga wafanyakazi hewa cyangwa watumishi wa serikali hewa, batabaho ibihumbi 10 leta ihemba ariko batabaho, amafaranga ajya mu mifuka y'abayobozi. Ni ikintu kinini cyane, n'ibindi na reforme zakozwe mu cyambu cya Dar es Salaam n'utundi twambu dutoya ko muri Tanzania, nubwo bavuga icyambu kinini cya Dar es Salaam n'utundi twambu dutoya twabagaho, navuga fraude zikomeye cyane. Byose Magufuli yagiye ahangana nabyo, atitaye ko ababikoraga ari abantu b'inkoramutima za Chama cha Mapinduzi. Nibutse ko ari wo mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi ryatangiye kuyobora Tanzania guhera muri 1977 nyuma y'uko risimbuye TANU, ariko urebye ideology isa naho ari imwe. Rero ntabwo yigize yita ko abantu muri Chama cha Mapinduzi yahanganye nabo kugira ngo babyumve neza. Chama cha Mapinduzi ni nkuko wareba FPR y'uyu munsi, yego, ukabona Perezida Kagame ari kurwanya abantu muri FPR bafite imikorere mibi, yego, ko Chama cha Mapinduzi ubwo ni ishyaka riri ku butegetsi ariko guhera kuri Julius Mwalimu Nyerere kugeza kuri Magufuli ni iryo shyaka riri imbere muri Tanzania. Nuko icyo kintu rero ni ikintu cyagaragaye cyane. Ikindi kintu azwiho ni umuntu udakundiraha, kugira ngo byumvikane, arinze yigendera rwose. Inama z'i Burayi cyangwa muri Amerika yaragiyemo nta n'izizwi, nizo mu karere yoherezaga premier ministre cyangwa kohereza vice presidente we. Ni umuntu rero wasohotse mu gihugu gake cyane, ahazwi yagiye muri Ethiopia, ajya Kenya, no mu Rwanda naho yanabanjirije. Ntabwo yagiye kure, ni umuntu wari witaye ku buzima bw'igihugu cye, ariko akibanda ku bikorwa remezo, ndetse no muri iyi minsi mu myaka 6 yarayoboraga igihugu, ibikorwa remezo byarazamutse ku buryo bugaragara. Imihanda myinshi yarubatswe, hari na gari ya moshi igezweho cyane ubu ngubu ya standard gauge n'u Rwanda ruzashamikiraho. Wabonaga rero afite umurage mwiza wo kwita ku bene gihugu, wo kurwanya ruswa, wo kurwanya gusesagura umutungo wa leta, mbese ugasanga ari perezida twakita w'abaturage. Ariko nanone ku ruhande rundi kuri icyo cyo gukundira twanareba uburyo mu bikorwa yagiye akora, harimo nko kwanga yuko abayobozi bakuru bagenda mu modoka zihenze, yego, bakabwira ngo mugomba kugenda mu tumodoka duciritse, haba mu kuba zigurwa amafaranga make no kuba zikonsuminga cyangwa se zitwara igitoro n'ibindi bizigendaho bikeya kugira ngo badasahura igihugu. N'ikindi yakoze, kugabanya ingendo zo mu mahanga, abadepite, abayobozi bakuru yarazigabanyije ku buryo bukomeye cyane, ku buryo amafaranga yose yajyaga muri ibyo bikorwa byo gusesagura umutungo wa Rwanda byagiye mu kubaka igihugu. Ku rundi ruhande rero ubona n'undi murage wundi abamunenga bavuze bagaragaje. Tanzania ni igihugu guhera muri 1991 mu 1991 ubwo habazaga inkubiri y'amashyaka menshi akavuka, bakareka politike y'ishyaka rimwe, hakaba politike ishingiye ku mashyaka menshi. Ni igihugu ubona amashyaka menshi yari afite uruvugiro, abantu bakritika leta uko bisanzuye, ndetse n'umuntu akaba yanakritika na Perezida wa Repubulika ari n'umukozi wa leta cyangwa ari mu gihugu aho ngaho, ukabona ntanga ko bimugizeho. Kuri Magufuli nabyo byarahindutse. Ndavuga ibyo tugeze mu ruhande rw'ibyo abamunenga bavuze cyane. Ni umuntu wagaragayeho, ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikagenda bimunenga, gusa naho abangamiye yaba opposition, abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, ndetse n'itangazamakuru n'abaturage. Kuba abantu bagaragaza kwisanzura, ari nk'umukomediye, umunyarwenya yafungishije kubera ko yakoze ibintu navuga ngo by'urwenya rubundi kuri we. Yego, so ari mpamvu benshi bavuga ngo ayoboza inkoni y'icyuma. Yego, abamunenga benshi bagaragaza ko ari umuntu washatse kumunyagitugu, uretse ko no mu miterere ye Magufuli agaragara nk'umuntu utavugirwamo, ndetse benshi bakavuga ko na CCM mu kumutoranya aricyo kintu yashingiyeho cyane, kuko ni umuntu ubundi utaruzwi cyane, nubwo yabaye ministre guhera muri 2005, ubundi guhera muri 2000 yari ministre full, ariko guhera muri 1995 yari bagira deputy ministers Tanzania cyangwa vice ministers twite gutyo, aribo twajyanye n'abanyamabanga ba leta hano. Ariko ubundi guhera mu mwaka wa 2000 ni ministre full kugera 2015 urumva yari amaziye muri cabinet, ariko ntabwo ari mu bantu b'imbere cyane umuntu yabonaga bashobora kuzasimbura Kikwete. Ariko CCM mu kureba
bageranyije n'intambara ya politiki bari kurwana na opposition, babonaga ko Magufuli nk'umuntu utavugirwamo, nk'umuntu utavugwaho ruswa, kirimo mu byaha binini opposition yaregaga CCM muri politiki ya Tanzania. Wabonaga ari umuntu CCM ishaka kugira ngo agire icyo ahindura, kandi kuko yarabikoze. CCM ayisigiye amajwi muri Tanzania, abaturage benshi barayigarukiye. Ariko muri bya bindi by'inenge nanone bavugaga nuko mu kuniga opposition nibwo kuri leta ye twabonye abantu benshi bo muri opposition, cyane aho twavuga amashyaka rizwi cyane rya Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, bajya muri CCM, ugasanga n'uwo bahanganye mu matora ya mbere ariwe Edward Lowassa wari uhagarariye Chadema, nawe yagarutse muri CCM. N'abandi bantu bari mu nzego zo hejuru zaziyoboye Chadema ukabona bavuye muri Chadema bagarutse muri CCM. Ibyo rero bakavuga ko ari we wabikoraga na system yashyizeho kugira ngo opposition igire ingufu nkeya. Biranagaragara Tanzania ingufu opposition yari ifite ku gihe cya Mkapa n'ingufu opposition yari ifite ku gihe cya Kikwete zaramanutse cyane ku buryo uyu munsi wavuga ko opposition Tanzania yari ifite ingufu nkeya. Mbese agaragara nk'umuntu nka president wa CCM warwanyije opposition mu yandi magambo uko abantu bivuga warwanyije demokrasi, ariko ku rundi ruhande agaragara nk'umuntu wakoreye abaturage ibyo bifuzaga, abaturage barwana rugufi. Wenda ikindi nakibutsa abantu nuko kugeza ubu ngubu Afurika ibuze umuyobozi wari wadize kurusha abandi. Nta mukuru w'igihugu muri Afurika dufite kugeza uyu munsi wabashije kugira impamyabumenyi y'ikirenga PhD nyakwigendera John Pombe Magufuli wari ufite PhD muri butabire muri shimi. Urumva ko yari umuhanga mu by'ukuri. Ikintu nshaka noneho ugarukaho, mbere yuko John Pombe Magufuli agerwa perezida wa Tanzania ubundi kugeza ubu ngubu nubwo kenshi tuvuga Tanzania ariko igihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Baba bagira ngo bumvikanishe ko harimo na Tanganyika cyangwa se mamini harimo na Zanzibar, ko mbere yitwaga Tanganyika hakajyaho Zanzibar, ariko bihurijwe hamwe biba Tanzania. Niyo mpamvu bavuga Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Rero Tanzania mbere yuko Magufuli yaba perezida, u Rwanda rwifitanye umubano utameze neza na Tanzania. Ku gihe cya Magufuli, ubwo ndavuga ku gihe cya Kikwete, bavuga ko Kikwete yashyikiraga cyane FDLR n'abandi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari uburyo ibintu bya Tanzania n'u Rwanda ku gihe cya Magufuli byari bavuga bati harimo uburyarya, ntibyeruye, ariko n'u Rwanda na Tanzania ntibanye neza. Umubano w'u Rwanda na Tanzania ku gihe cya Magufuli ubona gute? Ababyibuka neza muri manda ya kabiri ya Perezida Kikwete, u Rwanda na Tanzania habayeho kutamerana neza. Abanyarwanda bamwe birukanwa Tanzania bisa n'ahari ingaruka z'imibanire mibi y'ibihugu. Rwose umwuka wa diplomasi w'imibanire ntabwo ari mwiza. Ko Kikwete yari muri manda, yari ari gusoza manda, aho Magufuli aziye byahise rwose bisa naho bihindutse. Ndetse Magufuli u Rwanda nicyo gihugu cya mbere yakandagiyemo cy'amahanga. Navuga rero ko kuri leta ya Magufuli ntabwo umubano wari mubi, wari umubano mwiza, ibihugu bigenderanira. Perezida Kagame yagiye gusura Tanzania iyoborwa na Magufuli, wabonaga umubano uri mwiza. Ariko nanone abavuga ko bishobora kuba uryarya nabo sinavuga ko babeshya, kuko buriya ibihugu biyorwa na systeme ya CCM. Kikwete yari arimo, igisirikare, inzego z'iperereza byari biriho, CCM yari afite niyo. Ariko buriya muri politike nubwo systeme iyobora na character y'umuntu izamo, kandi noneho ntibi y'umuntu usanzwe, ahubwo ikaba ya perezida w'igihugu. Navuga rero ko character ya Magufuli ko yari iteye ntabwo yivangaga mu mitegekere y'ibindi bihugu, tureke n'u Rwanda gusa n'ibindi bihugu ntabwo ashaka kwivanga mu atakunda kujya cyane mu bihugu by'amahanga. Ibyo bikakunda kwivanga, ibyo ngiye nkaba navuga ko kwivuga muri speech ze cyane yuko yita cyane ku banyatanzania. Rwose ibyo ngiye nkaba navuga ko ari byo bishobora no kuba wenda byara sushe naho bya pesa situation bikoroshya, kuko we rwose hanze ya Tanzania hasaga naho hatamureba. Ibyo rero bikaba byasa naho byakamye umwuka wenda ruhari, ariko nanone ntabwo neza 100% ko kira kibazo ko cyari giteye wenda cyahagaze 100%. Ariko kuri ku buyobozi bwa Magufuli ntabwo byagaragaye ko Rwanda na Tanzania byaba bifitanye ikibazo, uretse wenda tubazo duto twabaye ejo muri Covid itangiye, aho amakamyo yageze Benako, nabwo byarakemutse. Ariko nabyo byarakemutse, abantu baraganiye, abaminisitiri bombi baraganira, ibihugu byombi biraganira, birakemuka. Navuga ko ku buyobozi bwa Magufuli nta kibazo
cya diplomasi cyagaragaye, navuga ko umwuka ari mwiza rwose. Natembereye Tanzania inshuro zitari munsi y'9 yewe nazibaze neza ku buyobozi bwa Magufuli, gusa umwuka ari mwiza. Ntabwo wabwiraga umuntu uti ndi umunyarwanda ngo ubone kureba nabi, nkuko ku gihe cya Kikwete iyo wagera ku Rusumo wabonaga cyangwa wambutse ugeze Tanzania ukaba kuri umunyarwanda wabonaga abantu batakwishimiye. Akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kahuye n'ibibazo muri iki gihe, hapfuye abayobozi batandukanye harimo n'abakuru b'ibihugu. Mu gihugu cy'u Burundi Perezida Nkurunziza apfa, yapfuye mu gihe hari amaze gutorwa uzamusimbura. Yego, ntabwo abantu bibajije ibintu byinshi kuko baravuga bati uzamusimbura arabonetse biroroshye. Hanyuma umuntu arakibaza ati ese amategeko ya Tanzania avuga iki? Muri Tanzania bigiye kugenda gute? Ese hagiye kuba amatora muri Tanzania yusimbura Magufuli? Hari umugomba kumusimbura se uteganywa n'amategeko? Muri Tanzania ubu hagiye gukurikiraho iki? Murakoze. Abantu bose barimo barabyibaza, ariko ibijyanye no gusimburwa kwa perezida igihugu cyose bivugwa mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga rya Tanzania rero ryo riri clear kuri iyo ngingo. Iyo perezida avuyeho, ko Tanzania bafite system itandukanye wenda niyo hano mu Rwanda dufite, bo bagira perezida na vice perezida. Igihugu cyose uzabona bafite perezida na vice perezida, buryo iyo perezida avuyeho asimburwa na vice perezida. Tanzania rero uko bimeze ntabwo ari bwongere gutora, kubera ko manda ya kabiri yari maze umwaka umwe, Magufuli yari amaze umwaka umwe ayitangiye. Ubwo yatowe atorwa na vice perezida, uriya vice perezida arahita aba perezida, ntabwo ari bwongeye kwitwa vice perezida, arahita aba perezida. Nuko babaza yamwita Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, cyangwa High Excellency the President of the Republic of Tanzania, ariwe Samia Suluhu Hassan. Mu yandi magambo, akarere ka Afurika y'Uburasirazuba mu mateka yako kagiye kugira perezida w'umugore. Arahita aba perezida, arangiza imyaka 4, imyaka 4 nirangira nibwo bazongera gusubira mu matora. Uvuga ko iyi nzibacyuho cyangwa se kurangiza ntago azitwa perezida w'agateganyo? Oya, aba perezida furu no mu bindi bihugu byabayemo, buriya no muri USA byigeze kubaho, hari n'ibindi bihugu byigeze kubaho aba perezida furu kandi arabirahirira. Kuko arahira ndahira koze yari kuba vice perezida wa Republika. Ubu rwose mu minsi mike arabirahirira, hari n'igihe batari umuhango ukomeye, ariko arabirahirira kuba perezida wa Tanzania, kazazitwa perezida, azajya no mu perezida wayoboye Tanzania. Ngo ku rutonde rwa perezida agiye gukurikiraho, azajyaho rwose yitwe mu perezida wayoboye, nkuko ba Ford babaye ba perezida ba Amerika, kandi nabo baraje muri ubwo buryo, nawe azitwa perezida wa Tanzania wabayeho, gusa biciye muri ubwo buryo, ariko ni perezida legitime, itegeko riramwemerera niko riteganya. Ntabwo ari utore nibuza uri we perezida kangize n'imyaka 4, ahubwo imyaka 4 nangira bazasubira mu matora bisanzwe. Muri iki gihe hamaze igihe naho mu Rwanda tuvuga ibijyanye n'uburinganire bw'abagabo n'abagore. Yego. Kuba East Africa ibonye mu perezida w'umugore byo bivuze iki? Ntabwo yewe njya nkunda gushima ko umuntu aba umwanya runaka kubera igitsina cye, ariko nabyo ni byiza kuko abagore basigaye inyuma igihe kinini, no kumva ko badashoboye rimwe nabo bakabyiyumvamo ko bashobora kuba badashoboye. Rero kubaza aba perezida w'umugore bitange ishusho ko abagore bashoboye, kandi ntekereza ko azabishobora. Ariko n'umwanya yariho vice perezida, umwanya yariho vice perezida ntabwo ruboshye, no yunganaga perezida, afite n'inshingano, burya baryo ba vice perezida bafite n'inshingano amategeko abaha zisa naho zihariye, nubwo perezida we yazinjiramo bishatse, ariko burya baba bafite ibintu bashinzwe byihariye na za ministeri baba basa naho ari wo ziripotingaho direct. Nabyo yabikoraga neza, ntabwo yabikoraga nabi, nubwo yari afite uri hejuru ye avuga ati nibura arankengera, ubu niwe ugiye kuba kizigenza hejuru ye, nta wundi muntu hari uretse mu rwego rwa diplomasi abayoboye isi bandi bakorera mu ibanga, ariko mu buryo bugaragarira abantu hejuru ya perezida burya nta muntu wabo. Rero ntekereza ko umugore kuba agiye kuyobora igihugu nka kiriya kinini, igihugu kiruta u Rwanda 36, nabyo nagira ngo byumvikane, igihugu gifite ubutunzi, igihugu gifite icyambu kizwi cyane, ni ibintu nabikora neza akabirangiza bizaba ari ishema ry'umugore muri East Africa. Hanyuma ubwo uko biteganyijwe hazatorwa undi vice perezida? No, ntabwo hatorwa undi vice perezida, bakomeza gutyo muri iki gihe cy'imanda, hanyuma gusaba premier ministre wenda no gukora izo nshingano, ntabwo bongera gutora. Baba bazatora nyuma, ntabwo bongera gutora. Nuvuga ngo undi vice perezida azasubiraho mu gihe yazaba arangije azasubiraho, keretse burya ari vice perezida wagize ikibazo we uko batora. Nk'ejo bundi Zanzibar byarabaye, bo batora undi vice perezida, ariko perezida yari yugize ikibazo, vice perezida ahita ataking over kandi bagakomeza gutyo. Hani yivuze Zanzibar abantu batumva ukuntu hari umu vice perezida n'umuperezida mu gihugu kimwe. Ukurumva Zanzibar ifite perezida, yego, na vice perezida, kandi Zanzibar iba muri Tanzania. Yego. Ni ibintu, niyo mpamvu buriya Tanzania nyine yitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, United Republic of Tanzania, ni leta ebyiri zihuje.
ariko muri kwa kwihuza of course haba ari MOU cyangwa amasezerano, buriya nta kintu kitagira kontra, haba ari ibyo bemeranyije. Ntabwo bivuze ngo nubwo bihuje ibintu byose birahuye. Tanzania bafite ibintu byigengaho, bafite ministeri zaho, ariko hari za ministeri batemerewe kugenda. Ntushobora kujya nka ministeri ingabo ni zimwe, polisi ni imwe, ububanyi n'amahanga ni bumwe, ariko nk'uburezi Tanzania bagira nako Zanzibar bya finance bafite uko babijera kwabyo, bakagira rero na president wabo, ariko ugomba kuba yisumeta, byo nkoresheje muri Gifaransa gutyo, yumvira president wa Tanzania. Ubwo muri bakeneye bimwe byo muri Amerika bya Etat federal, ariko hariho bitandukaniyeho. Ho ni president buriya bafite n'idarapo ryabo, bagira na hymne nationale yabo, ariko aho byagorana ni nacyo abakora analize za Tanzania babona kizagorana, ni igihe ashobora kuzaho president ntibiraba kuva Nyerere na Julius Nyerere na Abeid Karume bumvikana, ntabwo biraba ko habaho president muri CCM, ariko abaye nko president uri muri indi shyaka utari muri CCM abantu babona ko habaho ibibazo. Ikindi muri politike za Tanzania ikintu cyitwa iriya coalition, iriya federation mu ngano, ubamo ibibazo bikomeye burya muri politike za Tanzania. Cyo kintu buri gihe batekereza no mu matora no mu nk'ibyo muri Espagne ntara Catalonia. Ni ikibazo burya batajya batekereza, na president wa Tanzania wese n'umuntu uri muri politike za Tanzania, kira kintu buri gihe kirabahangayikisha, kuko abazanzibari benshi abari benshi ubona batifuza kuba muri kiriya kintu, bashaka kwigenga. Tanganyika bakavuga ko isa naho ibakoloniza. Usanga rero uyu munsi ni amahoro, kuko ba president bose bagiye babaho baba bisumeta kuri president wa undi wa Muungano ariwe wa Tanganyika, ariko nanone hakazamo utuntu tw'imikino ya politike duke yazarebe nka ba vice president benshi usanga bafata abazanzibar, urabona nka ariko n'aba president babayeho buriya nka Mwinyi yabaye president wa Tanzania yose, ariko avuka Zanzibar. N'uyu Samia Suluhu Hassan nawe no Muzanzibar agiye kuba president wa Tanzania, ariko usanga icyo kintu kirimo ikibazo, ku buryo ni ikintu kibahangayikisha buri gihe bahora bigenda bigengesereho, ubona kitoroshye. Ariko nuko biteye, Zanzibar bafite systeme yabo, bafite icyo bita Baraza la Mapinduzi, buriya president aba president w'igihugu akaba na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, byombi akabiyobora icyarimwe. Ni systeme zisa naho zitandukanye gakeya, ariko ntabwo kuva Tanzania buzamure kuba president uyu mugore agiye kuyobora Tanzania nka president, ntibiri buzamure rwa ruvugiro rwo muri Zanzibar. Biraruzamura, ariko nongere nsobanura ikintu kimwe ahangaha. Muri politike buriya hari ibintu ugomba kureba. Uyu mugore ntabwo ari bugitagira ingufu zidasanzwe nk'umuntu ku giti cye, aragira ingufu za CCM igomba kumufasha, ikamuba hafi, aragira ingufu z'inzego z'umutekano. Tanzania sinakomeye cyane buriya ikintu cyitwa usalama wa taifa. Hanyuma aba muri CCM uyu mugore ni hame yaturanywe na president wa CCM, ari muri CCM. Ubwo baturana kure batura muri Amerika, president azana uwo bajyana, ni wa CCM nawe. Rero ntabwo mvuga ko yahita bihindura cyangwa abidurumbaganye kuntu cyane, ko bitangwa amahoro. Burya inzego z'umutekano CCM ubwayo agomba kubumvira, kuko ashatse kunyura ku ruhande rwe ntibyamworohera, ariko nanone ntihaburamo ka influence gatoya. Nubwo hari abazanzibari benshi nabo by'iyo union babyemera cyane. Urugero nk'uyu president uriho umuhungu ari nawe muhungu wa president wa Ali Hassan Mwinyi arabyemera cyane. So hari abazanzibari bakeya bari muri CCM, abari muri CCM nta kibazo. Abazanzibari bo muri CCM muri Chama cha Mapinduzi nta kibazo baba bafite, ko CCM ni imwe. Ariko Zanzibar iyo hageze usangamo abantu benshi bumva icyo kintu cya Muungano kisa n'ikibabangamiye, ku buryo ubona nta kizahinduka cyane. Muri imyaka ine arakomeza ibyo bari barabahaye nka leta, we na president we abikomeza birangize. Ubwo wenda ahubwo tuzategeza amanda zitaha uko ibintu bizameze. Reka rero tuze noneho kujyanye n'urupfu rwa President Magufuli. Yego. Inkuru y'urupfu rwa President Magufuli abantu benshi batarayemera. Impamvu batarayemera no kubera iki? Nuko yavuzwe ari ikinyoma cyangwa se ari igihuha. Nuko havuzwe iby'uburwayi bwe reka barasubiye inyuma gato ya minsi ishize. Hari inkuru yabanje gutangazwa n'inyamakuru byo muri Kenya. Yego. Ntabwo mpamya niba ari ukuri cyangwa itari ukuri, kuko byose kugeza ubu birashoboka, cyane ko turi kubona urupfu tukaba twakira ko ari ikibyihishe inyuma. Byavuzwe yuko President Magufuli yagiye muri Kenya arembejwe cyane na COVID. Nyuma y'igihe gitoya twumva
mbere na mbere umuntu wabanje kubivuga minisitiri w'intebe Majaliwa yaraje avuga ati perezida ameze neza ari mu kazi ahubwo afite ikibazo cy'amadosiye menshi ari kurwana nayo mwebwe abaturage muvuga ngo abiyereke ntabwo afite umwanya wo kubiyereka kuko ari kugura n'amadosiye none ahitemo ku mabwiriza yanyu cyangwa akore ku mabwiriza y'akazi ke kugira ngo akore neza. Yego, muri make ntabwo yakanye ko arwaye covid yakanye ahubwo yavuze ko atarwaye ari mu biro ameze neza. Hanyuma abantu baratangaza amati Magufuli yapfuye ntiba byarukunda nabyo bitari kuri sinabihakana kugeza uyu munsi kuko hari n'amakuru avuga ko Magufuli yaba yarapfuye mu minsi ishize bakabura aho babihera babivuga bakaba babitangaje iby'uburwayi bwe bakaba babitangaje. Yego, hanyuma rero vice president wa Tanzania uyu mugore yatangaje ko yaguye mu bitaro mu mujyi wa Dar es Salaam akaba yazize indwara y'umutima yaramaranye imyaka 10. Yego, ariko akemera ko yaramaze iminsi akurikiranwa n'umuganga bivuga ngo iby'uburwayi minisitiri w'intebe yahakanye byo cyari ikinyoma yari arwaye. Singiye kwemeza no ko yarwaye covid ariko yari arwaye. Ese ni iyihe mpamvu yabaratumye bahisha ko arwaye? Yego, ese ko nako byaba byari covid niyo byari covid rero Tanzania tuzi yuko yagiye ikerensa cyane bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda covid kugeza n'uyu munsi. Yego, nyuma y'urupfu rwa perezida John Pombe Joseph Magufuli hari n'abandi bakuru abayobozi bakuru barimo na visi perezida wa Zanzibar harimo abandi bakomeye hari abadepite bamaze iminsi bapfa muri Tanzania. Hari former justice Augustine Ramazani amashyaka nka Chadema yagiye agaragaza yuko abo bose bazira covid ariko Tanzania ikabihisha. Abantu barimo ngira ngo na Kiliziya Gatolika yabivuzeho muri Tanzania ko yanapfusha abapadiri benshi. Yes, bagaragaza bati abantu bagiye kudushira muri Tanzania kubera covid ariko leta perezida aracyavuga ibyo kwiyuka n'ibyo gukoresha tangawizi. Yego, ibi bintu bya covid ibintu yene guhisha urupfu rwa Magufuli cyangwa uburwayi bwe urabivugaho iki? Murakoze Theo. Ibintu icyambere njya nkunda kuvuga muri iyi minsi tugezemo, muri iyi si tugezemo ya technology ya social media, nta banga rikibaho kandi ababongeza bavuga ngo there is no smoke without fire. Nabaswe nta muntu urivugira ubusa. Nabaswe bafite umugani ngo panapo moshi kuna moto. Buriya rero bya ntabwo bipfa kuvugwa. Icyambere cyo muri iki gihe nubwo abafite abantu bamwegereye bamurinze ari benshi ntabwo bose burya imitima yabo wayireba. Hari umenya amakuru agaca mu gikara akabwira mugenzi we w'inshuti ye biganye kandi we no muri opposition ati nyamuneka ibintu bimeze gutya. Biriya bintu rero byavugwaga dukurikira amakuru twabonye official yatangajwe na nyirubwite ari we vice president wa yatangaje tukabihuza bishobora kuba afite icyo byavugaga ko yarwaye ariko kwemeza ko ari covid byo ntabwo umuntu yahita byemeza. Ikizwi kiri ukuri na mbere yuko ibi biba Magufuli ikibazo cy'umutima yaragifite cyari kizwi abantu ndetse ikibazo cy'umutima tunemere ko yaba amabwiriza ya WHO cyangwa se OMS yaba n'amabwiriza y'ibihugu bitandukanye byemera kandi bikarwanya icyorezo cya covid bagaragaza ko covid yica cyangwa se yibasira cyane abantu bafite ubundi burwayi. Yego, so kuba yaba afite ubundi burwayi turebe nko mu Rwanda hari abantu bamwe tuzi hari nk'umunyamakuru bita Valente ntabwo yishwe na covid yarwaye covid iramuzahaza amaze kuyikira yicwa n'ingaruka zayo cyangwa se no kuba umubiri warazahaye. Tugiye kureba nka Padiri Ubaldi yarwaye covid muri Amerika arayikira ariko imbaraga biranga nyuma ibisigisi cyangwa ingaruka zabyo z'uburyo yamuzahaje biramuhitana. So nituvuga ngo ni umutima twe kwirengagiza ko abantu benshi bicwa na covid kubera ko basize bafite ubundi burwayi igahita ibahuta bwa burwayi bugahita bugira ingufu. Ibyo rero navugaga ko nabyo birashoboka buriya niyo naho natanye mvuga burya kuri kigiye ibanga wenda kuri wowe ushobora kubibanga ariko kuvuga ko ryaba ari ibanga ku bantu bose biragoye. No kuvuga ko yaba yitabye Imana mu minsi ya mbere wenda bikaba bitangajwe ubu birashoboka ko umukuru w'igihugu buriya ntabwo ari umuntu usanzwe ubuzima bwe n'ubuzima bw'igihugu ushatse washyiramo ikimenyetso cyabihwanye. Ntabwo rero umukuru w'igihugu iyo babonye hari ikintu gishobora kubangamira image y'igihugu cyane ko Tanzania yagumye ikerensa mugani ibijyanye n'amabwiriza yo kwirinda covid ashobora no kurwara atanarwaye na covid opposition igahita itangaza ko ari covid kuko uwitwa Tundurisu uri mu buhungiro mu Bubiligi yahise bitangaza. Bakavuga bati turavuga ko umukuru w'igihugu arwaye cyangwa wenda yitabye Imana bya bindi bya Tundurisu leta wenda byemerwa. Ndavuga ibintu bibiri bishoboka
kuko twe ahangaha icyo tuzi kiro official cyatangajwe ariko tuvuga ibintu bishobora kubaho. Igishobora kubaho cya mbere ashobora kuba atanarwaye covid ariko bagatinya kubitangaza kubera ko opposition batanze gutangaza ko arwaye covid batinze twabivuga abaturage bahita bacika intege babyo bata dore president wacu covid nawe iramwatatse. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ashobora no we kwirwara ariko bakagira isoni kubera imyitwarire bagiye bagira yo kutumvira amabwiriza mpuzamahanga ibihugu. Reba nawe i Roma misa zahagaze, Tanzania misa n'uyu munsi zicyakomeza ko bisanzwe, lockdown ntibigeze bayijyamo n'umunsi umwe, amabisi aracyakora byane bisanzwe. Bakaba bagira isoni zo kuvuga ngo twitwaye gutya, bagiye kuduseka, bagiye kuvuga ngo simwe mwaba ngo covid nta ari agacurane koroheje ari iki. Ibyo byombi birashoboka, ashobora kuba atarigeze hirwara kuko afite ikibazo kimwe gitanzwe ariko uko opposition batanze cyane Tundurisu wari mu Bubiligi. Nubwo nabonye polisi ya Tanzania yahereye ku baturage basanzwe bafasha abantu bane ariko n'abaturage basanzwe Theo batanzwe no munsi yawe rwose kuko bafashe umuntu ukora amatelefone Dar es Salaam bafata n'umuhinzi wa Iringa, umuhinzi usanzwe. Byari nko kurijisha biriya byo. Hari n'abavuga ko bari abantu bane bashobora kuba nta nabahari ari kugira ngo bakarme situation Tanzania gusa berekane ko nyine kuko umwe polisi wavugaga bakuru nta wabagezeho ariko bafasha abantu basanzwe. Noneho ibyo bintu bibiri ngewe mbona byombi bishoboka. Ashobora kuba yararwaye covid bakavuga ati katubayeho. President wacu yagiye kuri mikoro wabwira isi nta nkingo bo bino iyi process abandi barimo yo gusaba inkingo bo ntibayirimo no kuzigura. Ibyo gutangaza imibare bagakiza OMS report ibijyanye n'inkingo mu minsi ishize. Hari aherutse gutangaza nabo bagiye gutera ishyamba. President Magufuli ngira ngo ashaka ko ari nawe mbwirwaruhame yaherukaga mbere y'uburwayi bwe, avuga ati inkingo nizo kutumara, muzigendere kure, mukoreshe kwiyuka, mukoreshe tangawizi n'ibindi. Iby'inkingo ntabwo bizigera biba muri Tanzania, ndetse yanenze n'abantu bajya hanze ahubwo kujya kwikingiza hanze. Anenga n'abantu avuga ko nuzafatwa akabikanyimika ko yavuye muri Tanzania akajya kwikingiza hanze, uwo nguwo nawe azafatwa nk'uwagambaniye igihugu cyangwa se ushobora guteza akaga. Ariko ibyo nujya kubisubiza unabihuze no kuvuga ngo ese hari ikintu kigiye guhinduka muri Tanzania ku mabwiriza ya covid. Ngewe mu mitekerereze yanjye nuko mbibona ntekereza ko gishobora guhinduka. Gishobora guhinduka kuko uburyo bagiye bitwara kuri covid bwatangaje isi yose. Wenda si bo bonyine bagiye boroshya ingamba. Twibutse ko hari n'ibindi bihugu buriya nka za Sweden ntizafashe ingamba zikomeye cyane nazo za lockdown igihe Burayi bose bari barimo, Sweden yari irimo, ariko nibura bo hari ibyo n'amadiskuru n'amadiskuru afite ibyo agaragaza. Numva president buri munsi ati bintu mwege mwitwikira uburingiti wavuga no kwiyuka kugifukiziya basi mwumve ko birangiye mumwe tangawizi. Ikindi hano twibutsa abantu ko Tanzania icyo gihugu cyagize imibare myinshi ya covid mu ntangiriro muri kano karere, kugeza umunsi yahagaritse gutangaza imibare y'abandura buri munsi, ndetse ibintu na WHO cyangwa se OMS umuryango ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryagiye rigaye rivuga ko Tanzania ikwiye kugaragaza imibare. Bivuga ngo kuba covid muri Tanzania ntabwo turi bishidikanyeho kuko Tanzania yatanze imibare, ndetse ibi ya mbere muri kano karere bari bageze mu bantu 500 natwe tukijana babonye twenagije twakarije ijana ko taranagiramo. So babonye imibare izamutse cyane kuva umunsi banga kubitangaza. Nituvuga ko Tanzania hariyo covid icyo ntituri bugihakane kuko bo ubwabo baratangaje imibare babonye hari bisa nkaho biciye igikuba ko Tanzania iri hejuru cyane, bahagarika gutangaza imibare. Yego. Warumajije uti se hari kiri buhinduke. Ntekereza ko gishobora guhinduka. President mushyashya na leta ye cyane ariko n'ukuntu bari batangiye gusa naho borohamo gake, kuko nk'ubu hari igihe byabayeho Tanzania udupfukamunwa tutemewe watwambara na polisi kakubwira ko uri gutera ubwoba ahubwo. Ariko nk'ubu dupfukamunwa baratwambara mu misa batangiye kwicara batandukanye. Hari ukuntu bari batangiye nabo kugenda boroshya gake cyane ariko kubera nyine kutivuguruza ku bintu byavuzwe n'umukuru w'igihugu n'iki bimwe bakabyinyura. Ariko nk'udupfukamunwa niyo urebye uyu munsi ku ma video y'iki mu nama n'iki ubona abantu batangiye kwambara udupfukamunwa, yubaje abantu bari bavuga ati dusigaye twicara dutandukanye. Covid n'abaturage batangiye gutekereza ko ihari cyane. Ntekereza rero ko leta ishobora gufata ingamba zindi cyane ko buriya
na character y'umuntu igira uruhare rukomeye cyane yari umukuru w'igihugu. Character ya Magufuli ishobora kuba hari ukuntu yagize influence nini mu kugira ngo igihugu cyose ingamba zo kurwanya covid base naho baziciye amazi. Twizere rero ko hashobora kugira igihinduka kubera yuko covid ni icyorezo cy'isi yose, ntabwo ari icyorezo cy'igihugu kimwe cyangwa cya regime. Ntekereza rero ko n'igihugu kimwe kuba cyakitaza ibyo isi yose iri gukora nta nubwo byo binarebwa neza, buriya OMS iri kuvuga ati mutuwereke imibare byo byose no mu rwego rwa diplomasi ukuntu bigaragara icya gihugu kimeze gute n'iki, kuko buriya iyo ikintu cyitwa icyorezo ari pandemie mondiale, igihugu nacyo gifite abaturage nabo bashobora gupfa cyangwa bashobora kugira ikibazo, ubuyobozi bishobora kutababera mahire. Nanone kubera ko opposition ishobora kubyuririraho, akavuga dore mwagumye gukerensa ibi bintu, dore biratuma ubuyobozi bushobora nabwo kuvuga bati reka tugaruke, kuko buriya mu bihugu nka biriya ushobora gukora rero ntoya ikanakwambura ubutegetsi. Mu gihugu cy'u Rwanda hari abanyarwanda benshi nabo urabizi ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, amabwiriza yo kwirinda covid arabangamye. Ibyo ngira ngo na leta irabizi ko abangamye, na polisi irabizi, kuko nyine birabangamye, ntabwo bitubuza kwisanzura. Namabura kindi. Hari abanyarwanda bavuga ati bino bitubangamira Tanzania babaye iki? Ndibuka mu mikino ya CHAN igihugu cya Tanzania cyagiyeyo, abakinnyi bagiye bagasanga nta wanduye, bati ntimureba Tanzania ko nta kibazo cya covid bafite. Abanyarwanda ntabwo bari buhindure imyumvire kubera byaba, kuko ejo ndi bakivuga ngo bavuga ngo uburwayi bwa Magufuli, aravuga bati uyu nguyu iramuhitanye tu, kuko n'ibihuha bya mbere byakwirakwijwe bivuga ko covid yahitanye Magufuli niboneka no ku bantu bo mu Rwanda. Bivuga ngo hari abantu benshi bavuga bati nimuhitana nibwo turi bwemere ko Magufuli koko igihugu cye kirimo covid. Ntabwo byabiri butume mu Rwanda hari ikiza guhinduka ku myumvire yo kumva ko Tanzania kuba yarakerenceje covid ari ibintu bishobora kuzabagiraho ingaruka. Theo, burya societe ni ikintu kigoye, societe iragoye. Umunyarwanda waba uri bwumve ko covid ari icyorezo giteye impungenge abitewe n'uko Tanzania president yitavye Imana, yaba afite imyumvire igoranye nyine mibi, ariko ntabwo ntekereza ko yakabyumvishijwe n'icyo cyonyine. Covid yagiye igaragaza ubukana no mu bindi bihugu nka Amerika, ubu irenze 500 ubu ngubu by'abantu n'ahandi. Hano mu Rwanda hari abantu tuzi amazina, tuzi twasuhuzanyije, twaganiriye bapfuye. Rero kujya kubyemezwa n'igihugu kindi byaba ari ikibazo. Gusa ntiyabuze abanyarwanda bavuga batari ko kuki Tanzania abantu bakora babayeho neza, bagenda bisanzuye. Ibyo ni imyumvire. Buriya ntuzatekereza ko ari ikintu cyabaho ngo community yose miliyoni 13 z'abanyarwanda bose bavuge ngo kiratunogeye. Cyane cyane ko nkuko bivuze amabwiriza yo kurwanya covid no kwirinda aragoranye kandi adusanga mu bibazo dusanzwe dufite by'ubukene, by'imibereho igoranye isaba gushakisha. Ibyo rero umuntu hari gihe nyine arebe umubabaro afite, uko yenda yabuze akazi ke kari guhagarara, ibibazo by'ubuzima biri kugorana, akagira iyo reaction yewe nta murenganyaho. Ariko suko abantu yoye ko covid hari kandi covid yica ari indwara barabizi. Ahubwo abo bavuga ngo mwarize twaho nka Tanzania niki, hari yaba bivugishwa nuko nyine yakennye cyangwa avuga atakazi kanje kagiye guhagarara, dore najyaga kwishantiye nkaza nkahira abana kawunga, none shantiye ntiri gukora kubera ko turi muri guma mu rugo. Ibyo abantu babyumve bihangane, nta kundi byagenda. Hari ibintu kugira ngo ubibone. Nese urugero rutari kure, urushinge urwaye indwara isanzwe, urushinge ruraryana, hari n'umuti bagutera ukumugiye kwiruka ugiye gusara, ariko nagwavuga ngo umuti ntumuntere nkundempe. Abantu babyumve amabwiriza yo kwirinda covid aragoranye, nibyo aragoranye pe, nanjye mbana agoranye, ariko nta bundi buryo. Twihangane, igihe kizagera abantu babisohokemo. Ariko tureke kuvuga ngo leta nta kundi yabigenza. Leta nayo irahomba. Nese leta imaze umwaka wose yemba abakozi batajya ku kazi, nk'ubu bya 30% mu bakozi 100 hakora abakozi 30. Tekereza nk'abakozi, hari nk'abakozi kubera inshingano zabo uburyo ziteye, ibyo bashinzwe bikonflictingana n'amabwiriza yo kwirinda covid, bamaze nk'umwaka wose badakora. Ariko leta irabahemba. Nese leta yagira ngo niyo yanze kwinjiza iyo misoro, yanze ko ibintu byayo byihuta, kandi leta n'abaturage. Ntekereza ko nta kindi kibi kirimo cyo kubwira abantu ngo mugume mu rugo, mwihangane, mwambara udupfukamunwa, ntimugakure ku mazuru, mureke kwegerana, mureke kujya gusenga. Nta bundi mutima mu burimo no kugira ngo abantu barwane n'iki cyorezo. Tanzania rero ko bahisemo kubigenza, nibo babihisemo kuriya. Buri gihugu, buri society ifite uko iteye. Hari igihe bashobora kuzabona baribeshye,
bakazabikosora nyuma. Nanone igewe ikindi mvuga cyumvikane, ntabwo turi kuvuga ibingi twemeza ko Magufuli yishwe na covid, oya, ni ibintu byagiye bivugwa gusa. Ikizwi nuko kiri no muri za raporo international nuko Tanzania yagiye igira guhangana na covid gufite intege nkeya ugejeje n'ibindi bihugu. Nta nuwamenya niba barafashe umwanzuro mwiza wo kuba bakora akazi basanzwe nkuko bavuga bati mwe mukore ibindi bihugu bizakena bisanzwe twe twarakoze. Amateka azatubwira mu minsi iri imbere niba aribo bafashe umwanzuro mwiza, cyangwa ko n'urukingo ruri kuboneka mu myaka nk'umwe uri imbere ibiri, ibintu bizaba bigaragara aho byerekeza, niba ari wafashe umwanzuro mwiza wo gukomeza ubuzima busanzwe, cyangwa se nimba abandi bose ku isi bagiye muri za restrictions zikomeye aribo bafashe umwanzuro mwiza. Amateka azabitwereka. Ariko jewe abanyarwanda wenda icyo numva bakumva nuko nukwihangana, nta kundi. Izi ngamba ziragoranye ariko ntabwo zibaho kugira ngo zibababaze. Wenda hari undi mutima wundi urimo no kugira ngo abantu bahangane icyorezo cyugarije isi yose. Kandi izo ngamba ntabwo ari mu Rwanda hano zibaho honyine, ntabwo ari honyine hano nyine ziba. Ubu ngubu twebwe tunabwo turi muri lockdown, ku isi hari ibindi bihugu biri muri lockdown. Muri Brazil n'ibibazo, mu Butaliyani byacitse. Igihe cyose rero hari ikibazo cyugarije abantu benshi, leta ishobora gufata ingamba zitanogeye abantu bamwe na bamwe, ariko nta kundi ari uko gusa leta ireberera abantu bose kandi ireba. Nibyo ngo mu bibi bibiri uhitamo ikibi gakeya. Mu bintu bibi bibiri, ese covid nimara abaturage bagapfa bagashira, cyangwa se nidufata izimezurira nabwo abaturage bagasufura bakaremba bakagira ubukene, biragenda bite? Kavuga ariko ubukene ashobora kubamo ntibapfe, cyane ko n'intambara twazibayemo none zo ziri no kwica abantu, kandi n'ubukene zirabutera byombi. Tusohoka mu buzima burakomeza. Icyo gihe rero leta igaba yahitamo igikwiye ikagikora, cyane cyane ko nayo ibitiretse. Rega yo guma mu rugo ihari, nabo wo muri leta bafatiye imyanzuro nabo ntibagenda baguma mu rugo. Ntekereza ko bikwiye kumvikana muri ubwo buryo. Tanzania nabo bafashe imyanzuro kubera ko bamvaga wenda yabafasha. Sinzi ntabwo ndumva impamvu bafashe umwanzuro wo gukomeza ibintu bikagenda uko bisanzwe neza, ntibagire ubwoba bwa covid. Ni igihugu cyagize umwihariko ku isi nzima. Hari n'ibindi bihugu wenda byenze gusa nabo, ariko byo ntibyagira kuri level nk'iyo Tanzania yagezeho. Nicyo nabivuga. Hanyuma navuga ngo mu bijyanye n'wenda n'imiyoborere kano karere, ese icyuho cya Magufuli ni iki kiri bugaragare mu miyoborere, mu mibanire, muri diplomasi muri kano karere kizabura cyangwa se kizaboneka? Kuko ushobora kuvuga uti hari abazaprofita ko adahari. Ese opposition yo bite? Ntabwo Chadema ishobora kuprofitira mu kuba Magufuli wayirwanyaga cyane adahari, ikongera ikarushaho kugira imbaraga? Urakoze. Kamere kujya diplomasi ruvuze mu karere, twavuga ko nta mpinduka nyinshi zizabaho, kuko buriya Tanzania nk'ibindi bihugu byose system ifite uko yumva ibintu, ariko impinduka nkeya ntizabura kuko burya influence y'umukuru w'igihugu iraganza. Niyo system ihari, system ifite uko iteye, bafite uko bumva ibintu byabo, ariko burya umukuru w'igihugu ni umuntu uri hejuru ufite ububasha bwenda kungana na institutions zindi zikomeye, ku buryo imiterere ya Samia Suluhu Hassan na Magufuli ishobora kubitandukanya. Ntibavukanye, ntibateye kimwe, n'ubwo babaga mu ishyaka rimwe ntabwo bateye kimwe. Hari za influence zishobora kuzagaragara rero, cyangwa impinduka zishobora kuzabaho ziturutse ku buyobozi bushyashya bugiye kuza, kuko imiterere ya Magufuli irihariye. Nawe tekereza perezida ushobora kubaho umwaka wose aturiye indege, nta rwose atavuye mu gihugu, nta nama mpuzamahanga agiyemo, imiterere ye irihariye. Ntekereza rero ko ubuyobozi bushyashya hari icyo ushobora kuzahindura, ariko ntitukitege cyane kuko muri iyi myaka ine buriya uyu mudamu cyane ko nawe nk'umudamu ashaka kwiyempoza akagaragaza ko ashoboye, agiye guhangana no gukomeza ibyo Magufuli yari yatangiye byiza cyane. Ngeshima ku bijyanye na politike yo mu gihugu indani ya Tanzania, Magufuli namukurira ingofero, yakoze ibintu byiza cyane. Iyo rero ibyo bikorwa Magufuli yaremereye abaturage no kugaruza system, no kugarurira system ijambo, uyu mugore arakomeza muri uwo murongo imyaka ine irangire. None tugarukiye kuri opposition mu by'ukuri nkuko nigeze kubivuga kare, Magufuli yarayishwanyuje niko navuga. Nibwo bwa mbere opposition kuva yavuka muri 1991 Tanzania opposition yagize intege nkeya,
tubona abantu bo muri opposition benshi cyane cyane muri Chadema niryo shyaka rizwi, of course hari n'andi nka za CUF, chama cha wananchi, yigaje cyane Zanzibar ariko cyane na Tanzania bara irimo, hari ST Wazalendo, ariko Chadema yo ifite ingufu zihari. Rero opposition CCM nayo igomba gucunda imuvuno, kuko uwari uyihangayikishije bishingiye no kuri character ye aragiye ku buryo opposition barimo, nubwo ntavuga ko babyishimiye kuko abatanzania ntago bari ku rwego rwo kumva ko ndo muri position ndumwanzi. Nagiye nkurikirana no kuri social media sinabonye abantu bavuga batahwi iyo yaba yapfagaramaze nk'ibyo umuntu ajya abona mu bindi bihugu aho abantu bishimira gupfa kundi muntu. Naho muri position nabonaga Mheshimiwa Zitto Kabwe avuga ati tubabajwe n'urupfu rwa Magufuli, tuzamwibukira guteza imbere igihugu, kandi ni umuntu ukomeye muri opposition. N'amashyaka opposition yagiye atanga ubutumwa bwa kababaro. Ni byiza ko abantu muri opposition bahanganira mu butegetsi ariko bakongera kumva ko ari abantu kandi basangiye igihugu. Ntabwo rero navuga ko bishimye, ariko ku rundi ruhande bararuhutse kuko character ya Magufuli kuri opposition yari character ibagoye cyane. We nk'umuntu n'abakojya akaba chairman wa Chama cha Mapinduzi yari character ibagoye cyane. Ikiriho rero ni iki? CCM igomba gucunda imuvuno wo guhangana opposition yo yumva ko yaruhutse, yumva ko umuntu rubateye ibibazo yagiye. Nanone opposition nayo ishobora kuza kugira izindi ngufu. Cyambere iraza kwa avancer ibijyanye na covid, ivuga ati nta kuko yo izambi navuga ko ari covid yamwishe nimba atari nayo, ko ubu bitangazo rero officiel rivuga ko yishwe n'umutima, ariko opposition ishobora kuvuga ati twarabivuze covid mwagumye kwirangana, dore abayobozi barashize. Urabona nka vice president wa Zanzibar Mheshimiwa Maalim Seif Hamad na hari Agustino Ramadhani wigeze kuba chief justice, hari bari abadepite barimo Rwakatare, harimo mbese na Mukapa abantu bavuga ko covid yamuhitanye. Donc kandi Mukapa apfuye umwaka ushize, Magufuli apfuye muri uyu mwaka. Ibyo rero opposition ibwira abaturage ati ntimureba ibindi bihugu duturanye mwumva abayobozi bari gupfa gutya, iyo abayobozi bapfa abaturage hapfuye bangariki. Biriya bishobora kuba opposition ingufu, bivuga ngo CCM igomba guca umuvuno wundi wo guhangana na opposition, ikareba aho ifite intege nkeya ikakosora, ikaba iruhande rw'uyu mudamu n'inzego z'umutekano bakamuha iruhande cyane kugira ngo agire ingufu. Hanyuma nanone opposition nayo ikongera nayo igacunda umuvuno wo guhangana na CCM nyine nayo igiye nayo gutekereza muri uwo murongo. Ntekereza ko politike za Tanzania nyuma ya Magufuli hari kiri bihinduke, kuko character yari iteye mu buryo bwihariye. Yiyempozaga, nibwo bwa mbere twabonye president uhagarika imodoka mu muhanda wa Tanzania, ndavuga akazamukira muri 12 na agahagarara agasuza abaturage bakamubaza ibibazo agasubiza aho ngaho, akirukana abapolisi agafunga abayobozi bigwije imitungo bagasaba gusobanurira iyo mitungo aho yaturutse. Yari president asanzwe, yari umuntu udasanzwe, kandi ku ruhande rumwe ngewe ukuyemo ibijyanye na diplomasi n'uburyo yamanaginga ibibazo mpuzamahanga. Ariko nk'ibyo ngibyo byo guteza igihugu imbere, kurwanya ruswa, kurwanya gukoresha nabi umutungo wa Rwanda, aho rwose amanota yamuha yose 100% kuko yakoze akazi mu myaka 6 ariyempoza, agaragaza ko impinduka zikenewe. Ngira ngo rero Gaston, ngira ngo nagushimira, ngira ngo twavuze byinshi kuri Dr. John Pombe Magufuli Joseph, wari perezida wa Tanzania witabye Imana. Ngira ngo twagira ngo wenda bakomeza kumenya basobanukirwe, ngira ngo basobanukirwe ingingo zitandukanye. Ngira ngo wenda ufite agakeregeshwa ushaka gushyiraho kuri Magufuli cyangwa se n'igihugu cye, wagashyiraho hanyuma tugasoza. Agakeregeshwa cyangwa ijambo rya nyuma navuga kuri perezida nyakwigendera uyu munsi wigendeye, Imana imwakire muri iruhuko ridashira. Yewe nashimishijwe n'uburyo yakoze impinduka muri Tanzania hagati. Nibyo koko muntu ntabwo n'ubundi abatanzania baravuga ngo hakuna binadamu aliye mkamilifu, nta muntu wuzuye 100%. Ibyo atagejeje neza abantu barimo babarere, ari babonaga muri politike batamwishimiye, n'abandi babonaga ko ibyo avuga bikocamye. Ibyo yakoze neza ari byo tumuherekesha, tumusabire. Yari umukristo gaturika cyane, ukunda gusenga, ukunda kubwira abatanzania ngo mu byo mukora byose mushyira imbere Imana.
rero mu bisanzwe nubwo twagerageje kugaragaza intege nke z'ubuyobozi bwe zagiye zigaragara, nuko twari mu kiganiro nyine kigamije gusobanurira abantu, ariko iyo umuntu yayigendeye abantu bajye bareba ibyiza yakoreye igihugu cye. Ibyo yakoze nabi bumve ko muntu ni muntu nyine, nta muntu wuzura, n'abandi bose burya hari ibyo batagenza neza. Ibyo yakoze neza abantu hari ibyo batekereza, barebe ko yafashije abatanzania ibyo byo kurwanya ruswa, ibyo byo kurwanya gupfusha ubusa umutungo wa leta, ibyo kwita ku baturage cyane ukabona yirirwa azenguka igihugu cyose, ibikorwa remezo. Numva ari byo abantu bagomba gusigarana, hanyuma abamusimbuye nabo bakazagera ikirenge mu cye cyo kushimangira ubuyobozi bukorera abaturage. Hanyuma ibindi twese niho tuzajya, twese igihe kizagira dupfe, kandi kuba yapfuye ni ibisanzwe. Urupfu niyo niveleze Imana yashyizeho. Urupfu nicyo kintu twese dupana, umukire n'umukene, uwize n'utarize, ukomeye n'udakomeye, nicyo kintu twese dupana. Kandi na mbere ya Covid indwara zabagaho abantu bagapfa, nta gitangaza rero cyabaye. Gusa ntabwo nanone ari inkuru yo kwishimira, ntabwo ari inkuru yo gufata uko isanzwe. Urupfu rw'umuntu, noneho wari umuntu uzwi nk'umukuru w'igihugu twese twagiye tubona kuri televiziyo. Nta muntu ngira ngo wenda w'umunyarwanda cyangwa muri iyi region utarumvishe ijambo rya Magufuli, utarumvishe Magufuli atwenga, ya muntu ukunda gutwenga no mu maspeech agasetsa abantu. Imana rero imuhiruko ridashira, kandi zamuhembere ibyiza yakoze. Ibyo atagenje neza muri ubu buzima, twese nk'abantu ntabwo tujya twuzuza inshingano uko byasabwa. Imana nayo izaca inkoni zamba ibimubabarire. Nta kindi nakora, nasoreza ngo murakoze. Reka rero nshimire buri wese wakurikiye ikiganiro, kandi nshimire Gaston ku mwanya yafashe ndetse no kwitanga kugira ngo adusesengurire, dusangize ibitekerezo kuri haba ku buzima bwa Perezida Dr. John Pombe Magufuli, haba ndetse no kubijyanye n'igihugu cya Tanzania n'imiyoborere yacyo, ndetse n'ikigiye gukurikiraho nyuma y'urupfu rwe. Ngira ngo n'ubutane tubukenera mu kindi kiganiro. Ndahari, uzaduha akanya kabisa. Ndahari. Urakoze cyane. Yego, murakoze namwe.